Welcome back, students. Welcome to our IT class. In the previous class, we were discussing about communication in networks, transmission media, wired and wireless connections, guided media, and unguided media. Hope you have gone through all that we've been discussing in our previous class. So, we're gonna move into the next one: common protocols for wireless communication. Protocol means set of rules that connecting devices follows to establish connection and then communicate over established connection. So what is a protocol? Protocol is nothing but a set of rules that the connecting devices follows to establish connection. കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓവർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കണക്ഷനിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് that you need to note it down on your notebook, or you just highlight this portion in your text. So some common protocol used for wireless are Bluetooth and Wi-Fi. The two things, the Bluetooth and Wi-Fi, are very familiar to us because we are using smartphones instead of laptops and PCs, because it is handheld, it's handy really. So we can do all the things which we used to do with the computers with a smartphone. So we are so much familiar with these two terms, Bluetooth and Wi-Fi, and we've got so many appliances, home appliances, which works through Bluetooth and Wi-Fi, such as the air conditioner, which uses our Wi-Fi to allow us to connect with the air conditioner and to change the temperature level. And whereas in the case of this Bluetooth speakers, we can use our mobile phone to operate this Bluetooth speaker over the Bluetooth connection, wireless connection. So we are familiar with these two terms and these two technologies or two protocols which usually been heard in wireless communication. So what is Bluetooth? Bluetooth is a telecommunication industry specification that describes how mobile phones, computers, and personal digital assistants (PDS) can be easily interconnected using a short-range wireless connection. ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് വയർലെസ് കണക്ഷൻ വഴി പല ഡിവൈസസിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രയർ ടു ദാറ്റ് വീവ് ഗോട്ട്, നമുക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വരവിന് തൊട്ട് മുന്നേ മൾട്ടിമീഡിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സോണി എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കണക്ഷൻ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽസ് അക്രോസ് ഡിവൈസസ്. ആൻഡ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ആസ് ടൈം പ്രൊസീഡ്സ് ദേ ഇവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ കംസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ് it's so much versions, updated versions, and then Wi-Fi hotspot like that. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂടൂത്ത്? ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്ലൂടൂത്ത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് saying it. Using this technology, users of cellular phones, pages, and personal digital assistants can buy a 3-in-1 phone that can double as a portable phone at home or in office. Get quickly synchronized with information in a desktop or notebook computer, initiate sending or receiving of fax, initiate a printout, and in general have all mobile and fixed computer device to be totally coordinated. Just take the example of Bluetooth speaker. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക്? നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ we get connected to our Bluetooth device, which in this case is a speaker. We get connected with the Bluetooth speaker with our mobile phone, and then we can operate, we can do things with
the Bluetooth speaker by the use of mobile phone. We can actually work with or not control the Bluetooth speaker. We can we can change the volume, increase and decrease, and change the song, so like that. So that's the thing about Bluetooth. Same as in the case of printers, which allows us to control the printer by connecting it with Bluetooth or with Wi-Fi. And Bluetooth headphones, it's all works like that, so you know what it does. So we're gonna talk about it a little more. That the Bluetooth requires that a low cost transceiver chip to be included in each device. Bluetooth requires that a low cost transceiver chip be included in each device. So only with that transceiver chip we can work with Bluetooth, or the Bluetooth technology works. The transceiver transmits and receives in a previously unused frequency band of 2.45 gigahertz that is available globally, with some variation of bandwidth in different countries. So this is how it works. So you know the numbers and terms, and I want you to know how these things works. That's all, and you just read this. And here comes Wi-Fi. Wi-Fi refers to wireless fidelity, which lets you connect to the internet without a direct line from your PC to ISP. What is ISP? Internet Service Provider. ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ വൈഫൈ ടു വർക്ക് യു നീഡ് a broadband internet connection, a wireless router, which relays your internet connection from the wall, the ISP. ISP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്ന internet service provider, to the PC, a laptop or a desktop with a wireless internet card or external wireless adapter. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ വർക്കാവും. which are they? A broadband internet connection. Broadband connection ഉണ്ടെങ്കിൽ it comes with a modem, and there we can activate the Wi-Fi. So when we get to connect with that modem, you can easily get the access to internet without any direct line to that modem. Wirelessly you can access internet. And that's all about Wi-Fi and Wi-Fi protocol. Wi-Fi protocol designates a specific frequency range within 2.4 gigahertz to or 5 gigahertz on which communication will take place on connected devices. This allows local networks to close physical proximity to communicate without interfering with each other. Wi-Fi protocols additionally test the quality of the signals between two devices and adjust the connection's data rate if needed to increase reliability. So this is how it works. But you need to understand, for Wi-Fi to work, you need what are all the things which you needed for the Wi-Fi to work. So the 3 points. And then 5.5 cloud computing. That's the other thing that widely using nowadays. Cloud computing refers to storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive. So usually when we buy a computer or a desktop or a laptop, we've got hard drive inside it, inbuilt hard drives. So if you wanted to share all the memories you've got, all the photos or the videos you have been recording all the time in your mobile phone or the camera, you can just plug in your memory card or the thumbstick or whatever things to your mobile phone, not to mobile phone, to your laptop, and save it to your laptop's hard drive. So this is how we save things. And when you wanted to see that, you need to open your laptop or log into your laptop and browse into the files which you have stored in your hard drive. But in cloud computing, instead of using the hard drive we've got inside this laptop or the desktop,
you can browse these files without using a hardware. So it will be saved on cloud. So there will be a storage somewhere and it will be available on internet, and all you have to do is just log into your account, and the all those files that you've been keeping there will be available for you no matter where you are. If you have a stable internet connection, you can access those files which you have kept in the cloud. The cloud is just a metaphor for the internet. To store and access programs over a cloud, you need to access to a cloud. There are broadly two types of clouds. One can access public cloud, private cloud. അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മെറ്റഫോറാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണത്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ആവുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആകാശത്തൊന്നും പോയി ഒന്നും സ്റ്റോർ ആവില്ല. ഇതിന് വേണ്ട ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് നമുക്കുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ബ്രൗസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫയൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ ദം. അതിനെ കാണാനോ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പരിപാടിക്കാണെങ്കിലും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ, ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ബട്ട് വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസ്, ഇപ്പോൾ അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അമേരിക്കയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ we've got some of our memories or files which you needed. നമുക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്, അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണം. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ട്രാവൽ, you need to go to America and find this hard drive and fetch all the details you needed from that hard drive. That's the way, proper way. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. പക്ഷേ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യു നീഡ് ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് ക്ലൗഡ്. ആ ക്ലൗഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ചുമ്മാ പോയി ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വിത്ത് പ്രോപ്പർ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സം ക്രെഡൻഷ്യൽ ഓർ ദ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ദ പാസ്വേഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ സം ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ് യു ക്യാൻ ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് ഫയൽസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ് ആണുള്ളത്, പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ്. പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക്, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 40 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, 40, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ നീഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾ ദ ഡേ. 24/7 it is working. My organization is up 24/7. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ്, അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓഫീസിലുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അയാൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓഫീസിൽ വരാതെ തന്നെ നടത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനിക്കൊരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സൈസുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, ഒരു സ്റ്റോറേജ് റൂം. അത് ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ഓഫീസിൽ, ഒരു വലിയത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കെല്ലാം അതിലാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതൊരു ക്ലൗഡാക്കി. അപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ആക്സസ് those files which they've been working with all the day without really going to the office. ഓഫീസിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല, അവർ പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ അറിയണം ആരാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ചുമ്മാ വഴിയെ പോണവരൊക്കെ ഓഫീസിലെ ഫയൽസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് ശരിയാവുമോ? ഇല്ല. സോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ദേ ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ ടു ദ ക്ലൗഡ് account and they can access to the files which they needed. And ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുവാണ്, ആസ് എൻ MD എനിക്ക് തോന്നുവാണ്
ആ ഓഫീസിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫയലാണ് ആക്സസ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റും കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ്. ഇത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഓഫീസിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം, അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കീഴിലായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക, അവരുടെ മാത്രമായിരിക്കും അത്, ചുമ്മാ പോണവർക്ക് പറ്റില്ല. സോ whereas in the case of this പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൗഡാണത്. സോ എനി വൺ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഫയൽസ് in that cloud. All you have to do is log in with your credentials വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we've got Gmail, നമുക്ക് Gmail അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ when we create a Google account, they provide not just Google account, they provide Gmail account, they provide Google Drive account, Google Forms, Google Sheets, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ ഒറ്റ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലൊരു അക്കൗണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഒരു 15 GB ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ. സോ യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് യുവർ ഫയൽസ് ഇൻ ടു ദ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്സസ് യുവർ ഫയൽസ് whenever you need them online. All you needed is a stable internet connection. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് എനി ടൈം. ഇത് നമുക്കൊന്നുമല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന എനിക്കും അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ്. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ്, ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. With a public cloud, all hardware, software, and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider, and everything is commonly shared by all cloud tenants, the cloud subscribers. So that's all about the what cloud computing. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ്. ഇനി വരുന്നതാണ് മൾട്ടിമീഡിയ. So what does it say? Multimedia. Multimedia refers to a combination of many types of media in one application. The primary characteristic of a multimedia system is the use of more than one kind of media to deliver content and functionality. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. There are 5 major components in multimedia. മൾട്ടിമീഡിയയിൽ 5 മേജർ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ്, ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ആനിമേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന ടേമിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ്? ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വേർഡ്സ്. ഇൻഫർമേഷനെ വേർഡ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്പേഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്പേഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ്സ്. Whereas in the case of graphics and images, a digital drawing or a digital photograph can be termed as graphics and image respectively. Graphics refers to illustrations and the image refers to the captured photos, etc. Both are still pictures. But graphics, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ suppose you have drawn some pictures of somebody in your computer. We've got so many softwares which allows you to draw. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആളുടെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പടമോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ചു. നമുക്ക് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സേവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ സം പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിച്ച് യു ഫൗണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ, അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൻ്റെ തനി പകർപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? ഇമേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനെ, അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. അതേപോലെയല്ല, നമ്മുടെ ഭാവന വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടും പിക്ചറാണ്. പക്ഷേ ഗ്രാഫിക്സും
ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദെൻ ഓഡിയോ. A multimedia application may require use of speech, music, and sound effects. These are called audio or sound element. There are two basic types of audio or sound: analog and digital audio. അപ്പോൾ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം, ശബ്ദം. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓഡിയോ ഫയലാണ്, MP3 ഫയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് എന്താണ് MP3 ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, MP3 is the extension of that file, whereas JPG is the extension of an image file. JPG എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഇമേജ് ഫയലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ MP3 MP3, WMA, വേവ്, MIDI ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, MP3നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്. And video refers to the digital recorded moving content that contains a rapid progression of pictures with attached sounds and other effects. അതാണ് എന്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിജിറ്റലി റെക്കോർഡഡ് മൂവിങ് കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് സൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചലനചിത്രം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. ചലനചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, ചലിക്കുന്ന ചിത്രം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തെടുത്തെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും, FPS എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എന്താണത്, 60 FPS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്, 60 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്.